ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ kcet ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 30 kcet ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸೋದು ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ, ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಜರಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಒಂದು 4 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮತ್ತು ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮೊಲಾರ್ ಮಾಸ್, ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು, ಈವನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ CET, ಈವನ್ ನೀಟ್ JEE-ನಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಓವರಾಲ್ 30 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸು ಕವರ್ ಆಗೋ ಥರ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಓಪನಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ: ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಆರಾದರೂ ಇರಲಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಬಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ is decided by the state of the solvent. So that is the concept. ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎಗೆ ಬರೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಎನಲ್ಲಿ O2. O2 ಈಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್. O2 ಈಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ H2O. ಸೊ H2O ಈಸ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್. So now here gas is dissolved in liquid. So option B barana, camphor. Camphor is a solid and dissolved in nitrogen is a gas. Next option C barana, chloroform is a liquid and nitrogen gas. ಹಾಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಡು ಸಾಲಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಗೆ ಬಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನು ಸಹ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ನಮಗೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರೋದು, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫರ್ದರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್
and the solution is gaseous solution. Next, option C ಬಂದರೆ liquid, chloroform ಬಂದು liquid ಬರುತ್ತೆ, nitrogen is a gas, so liquid is dissolved in a gas. So solution is a gaseous solution. Next, copper is a solid and gold is also solid, so solid is dissolved in solid, hence resultant solution is also will be in the solid state. So it is an example for solid solution. So ನಮ್ಮ question ಗೆ option B is correct. Next, question number 2 ಬರೋಣ. 4 liter of 0.02 molar aqueous solution of sodium chloride was dissolved by adding 1 liter of water. The molarity of the resultant solution is. So dilution. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಆನ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಅ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನಾವು ಏ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ M1V1 ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ M1V1 is equal to M2V2. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. M1V1 ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ M1V1 is nothing but molarity and volume of initial solution. Molarity, volume of initial solution. M2V2 is nothing but molarity, volume of final solution after adding water. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ M1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ V1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೀಗೇನು ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ M2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಆ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು V2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. M1V1. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ 4 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ 0.02 ಮೋಲಾರ್ ಏಕ್ವೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತಿರುವಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ 0.02 ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, 4 ಲೀಟರ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 1 ಲೀಟರ್. ಸೊ ನಾವು 1 ಲೀಟ್ರ್ ವಾಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ 4 ಲೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ವಾಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 5 ಲೀಟರ್ಸ್. 4 ಲೀಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 5 ಲೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು M2, ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ಸ್ M2. ಸೊ ದಟ್ಸ್ M2 is equal to 0.02 into 4 divided by 5. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೈನಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 0.016 ಮೋಲಾರ್ ಬರುತ್ತೆ, 0.016. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ 0.016 ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. 100 ml of 1 molar HCl, 200 ml of 2 molar HCl, 300 ml of 3 molar HCl are mixed. The molarity of the resulting solution is. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 3 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 4 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು. ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲನೂ HCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾವು 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
M1V1 ಪ್ಲಸ್ M2V2 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 3 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ M1V1 ಪ್ಲಸ್ M2V2 ಪ್ಲಸ್ M3V3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ V1 ಪ್ಲಸ್ V2 ಪ್ಲಸ್ V3. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, 3 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ವಿತ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. So this is a formula. So M is nothing but molarity of the resultant solution after mixing these 3 solution. ನಾವು 3 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು M ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ M1V1 is nothing but molarity volume of first solution, M2V2 molarity volume of the second solution, M3V3 molarity volume of the third solution. ಸೊ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ M1V1, ಸೊ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ 1 ಮೋಲಾರ್ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ 100 ml ಪ್ಲಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ 2 and its volume is 200 ml plus molarity of the third solution is 3 and its molarity is its volume is 300 ml divided by V1 is 100 ml plus V2 is 200 ml and V3 is 300 ml. So finally we get M is equal to 100 plus 400 plus 900 divided by 600. So molarity of the final solution, it's 1400 divided by 600. That's equal to molarity of the final solution is equal to 2.33 molar, we get it. So after mixing all these 3 solutions, finally we'll get the concentration of the solution is equal to 2.33 molar. Hence option C is correct. We'll go to the next question, question number 4. What is the mole fraction of the solute in a 1 molal aqueous solution? So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವನ್ ನೀಟ್ JEE ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸಹ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಟರ್ಮನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸು ತುಂಬ ಟೈಮು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ solute divided by total number of moles of all the components present in the solution. ಸೊ ಈಗ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ 55.5. ಇದು ಏಕ್ವೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ, ಯಾಕಂದರೆ 55.5 ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರದು. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ 55.5. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೋಲಾಲ್ ಏಕ್ವೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೀನಿಂಗು 1 ಮೋಲಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 1 kg ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ. 1 kg ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ 1 kg ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 kg, 1 kgನ ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1000 ಗ್ರಾಮ್ಸ್, 1000 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ 18. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 18 ನಮಗೆ 55.5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥರ ನಿಮಗಿದು. ಏಕ್ವೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ
mole fraction of the solute is equal to molality divided by molality plus 55.5. ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಅಗೇನ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಇಸ್ 1 55.5. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 56.5. 1 divided by 56.5, that's equal to 0.01769. So ನಿಮಗೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 0.01769. ಸೊ 0.01769 ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 0.0177 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Next, question number 5. A beaker contains a solution of substance A. Precipitation of substance A takes place when small amount of A is added to the solution. The solution is. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ವೆನ್ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದೆನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸಲ್ಯೂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಫೈನಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಲ್ಯೂಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಮೋರ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫರ್ದರ್ ನಾವು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸಲ್ಯೂಟನ್ನು, ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. No more solute can be dissolved in a given solution. We call it as a saturated solution. Next, ಆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಫರ್ದರ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ಸ್ ಔಟ್. ದಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್ ಔಟ್. That is what we call it as super saturated solution. So ಇದು ನಿಮಗೆ 3 types of solution ಆಯಿತು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಬೀಕರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6. Maximum amount of a solid solute that can be dissolved in a specified amount of a given liquid solvent does not dependent on. ಆಗಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಈಗ ಸಾಲಿಡನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. And option D nature of the solvent which is also depends. So option C is a correct one. Why it does not depends on the pressure? Solubility of solid in a liquid does not depends on the pressure. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ವೆದರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್, if I want to describe about the temperature, first of all we should speak about delta H, change in enthalpy of the reaction. Enthalpy of the reaction according to the Lee-Chartless principle, already first PUC ನಲ್ಲಿ chemical equilibrium chapter ಓದಿರ್ತೀರಾ. according to the Lee-Chartless principle,
if that process is exothermic. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ is exothermic reaction, solubility is exothermic, means delta H is negative, exothermic, then solubility increases with decrease in temperature. Solubility increases with decrease in temperature. So ನಾವು ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, endothermic means delta H is positive, change in enthalpy of the reaction is positive, then solubility of solid in a liquid increases with increase in temperature. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ solubility in a solid also increases. So ಇದು how temperature which influences on the solubility of a solid in a liquid. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಅಗೈನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೀ ಚಾರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಈಗ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗ್ಯಾಸಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ. ಸಾಲಿಡ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸಾಲಿಡು ಲಿಕ್ವಿಡು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಾಲಿಡಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಬಟ್ ಸಾಲಿಡಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಾವು ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೂ ಕಡೆ reactant side as well as product side. So change in usually what we consider as a change in volume is 0. ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ 0, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸಪೋಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಫೇವರಬಲ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಫೇವರಬಲ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೀ ಚಾರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್. So volume is almost same, so hence there is no effect of pressure. So ನಾವು ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ highly incompressible, so there is negligible change in the volume, so hence there is no effect of pressure. So ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ so solubility of in a solid in a liquid does not dependent on the pressure. So option C is correct. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ which solubility of a solid in a liquid depends on all the remaining factors. Okay, next we'll go to the next question. Question number 7. Value of Henry's constant Kh increases with increase in temperature, decreases with increase in temperature, remains constant, first increases then decreases. So Henry's constant actually ಹೆನ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಹೆನ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು, ಮತ್ತು ಹೆನ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಯೂಶಲಿ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೆಷರು ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದೇ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. So solubility, I am talking about solubility of a gas in a liquid. Solubility is inversely proportional to Henry's constant and inversely proportional to temperature and directly proportional to pressure. ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ 2-3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ರ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್, ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. Why it is inversely proportional to temperature? See here, solubility of a gas in a liquid is exothermic reaction. So if it is exothermic according to the Lee Chartless principle, so low temperature is favorable. Means
if you want to increase the solubility, we have to maintain the low temperature. So, that indicates solubility is inversely proportional to temperature. And according to the Henry's law, solubility of gas in a liquid is directly proportional to pressure. So, that is why solubility is directly proportional to pressure. So, and finally, solubility is inversely proportional to Henry's constant, or Henry's constant is directly proportional to temperature. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ KH ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, KH ಹೆನ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ is directly proportional to temperature. Means if you increase the temperature, Henry's constant also will be increased. So, if you see the options, option A is correct. Henry's constant KH increases with increase in temperature. So, we will move on to the next question, question number 8. Henry's law constant for aqueous solution of carbon monoxide, oxygen, carbon dioxide and ethane gases are respectively at 25 degrees Celsius as 58 into 10 power 3, 48 into 10 power 3, 1.61 into 10 power 3, 1.34 into 10 power 3 respectively. The solubility of these gases decreases in the order. So, already ನಾನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಈಗ 4 ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡ್ರನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡ್ರನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆನ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಹೆನ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so they have given Henry's constant value. So the one which is having the higher value of Henry's constant is having the lower solubility. The one which is having the lower KH value, Henry's constant value, will be having the highest solubility. So inversely proportional ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we need to write decreasing order of solubility. So decreasing order of solubility. Decreasing order means highest to lowest. So which is having the highest solubility here? The one which is having lowest KH value, which is having the lowest KH value, Henry's constant value in the 4 gases, that is 1.34 into 10 power 3, last one. So which is the gas present in the last one? That is a ethane gas, C2H2. Ethane is having more solubility than, so and then which is having more Henry's constant after that, it's 1.61 into 10 power 3, that is the third one, it's a carbon dioxide gas. Then it's greater than, after that which is the highest one after the second one, 48 into 10 power 3, that's the second gas, O2 gas. After that which is having the highest value of Henry's constant, which is having the lowest solubility, that is the first one, that's the carbon monoxide gas. So if you observe the trend, so option C is correct. Okay, we'll move on to the next question, question number 9. An ideal solution contains two volatile liquids, A whose vapor pressure is equal to 100 torr and B whose vapor pressure is equal to 200 torr. If mixture contains 1 mole of A and 4 mole of B, then the vapor pressure is. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ 2 ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒಬಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಒಂದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ? ಐ ಮೀನ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, P total is equal to total pressure of the solution, or total pressure is equal to P1 naught into x1 plus P2 naught into x2. Here what is the P total? Vapor pressure of solution, or P total anta karitivi. P1 naught is nothing but vapor pressure of means vapor pressure of the pure component. Pure component ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as vapor pressure of the pure solvent. It's a P1 naught. x1 is nothing but mole fraction of its component in the solution. P2 naught is nothing but vapor pressure of pure component 2,
and x2 is nothing but mole fraction of the component 2 in the solution. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ P10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎ ಅಂತ 1 2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪ್ಯೂರ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಟ್ಸ್ 100 ಟಾರ್ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಮೋಲ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ, 4 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 5 ಮೋಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ is 1 divided by total number of moles is 5 plus vapor pressure of pure component 2. So second component vapor pressure ಎಷ್ಟಿದೆ, that is 200 torr into its mole fraction. How to find out its mole fraction? Number of moles of that component divided by total number of moles of all the components. So number of moles of second component is how much, 4 divided by total number of moles of all the components, that's 1 plus 4 is equal to 5. So 100 divided by 5 is equal to 20 plus 200 into 4 divided by 5 is equal to 160. Total it's equal to 180 torr. So P total or total pressure of the solution is equal to 180 torr. So answer is option B is correct. Okay, we'll move on to the next question, question number 10. On the basis of information given below, mark the correct option information. So ಅವರು ನಿಮಗೆ 3 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ 3 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So in bromoethane chloroethane mixture, intermolecular interaction AA-BB type are nearly same as AB type of interaction. So ಇದು ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಐಡಿಯಲ್. ಸೊ ಬ್ರೋಮೋಈಥೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಈಥೇನ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಈಥೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋಮೋಈಥೇನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಇಟ್ಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಬಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಐ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಎಥನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬಿ ಬಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದೆನ್ ಎ ಬಿ ಟೈಪ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಥನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಟೋನ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಎಥನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎ ಬಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೀಕರ್. ಎ ಬಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಥನಾಲ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೀಕರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಥನಾಲ್ ಅಸಿಟೋನ್. ಅದನ್ನು ಅವರು ಎ ಬಿ ಬಿ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಬಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಬಿ, ಆರ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ವೀಕರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಬಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ negative deviation from Raoult's law. It will show negative deviation. So negative deviation, and in that mixture AA or BB type of the intermolecular interactions are weaker than AB interaction. That is also correct. AB interaction actually strong ಆಗಿರುತ್ತೆ than AA BB, or what we can say AA or BB interactions are weaker than AB. ಸೊ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಿನೂ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ ಬಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿ ಬಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿ ಬಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವೀಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಸ್ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಒಬೇ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು.
ಯಾವುದು ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾನ ಒಬೇ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅದು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಬಿ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಸಿ ಬಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಒಬೇ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬರೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ ಫಾಲೋಸ್ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ ಬಂದು ಯಾವುದಿರೋದು ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಒಬೇ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಶೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿ ಯಾವ ಡಿವಿಯೇಷನನ್ನು ತೋರಿಸೋದು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನೂ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬಂದಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಶೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಅಗೇನ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Next we will move on to the next question. That's the question number 11. For an ideal binary mixture, liquid mixture, delta H is equal to 0, delta S is less than 0, delta S mixture is greater than 0. So ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಗಿಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಾದರೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ volume of mixture is equal to 0, or change in enthalpy of the mixture is also equal to 0, or P total is equal to P1 plus P2. ಇದು ನಿಮಗೆ ಯೂಶಲಿ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈವನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಗೆ. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಫ್ ದ ಮಿಕ್ಚರ್ ಯೂಶಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫಾರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಮಿಕ್ಚರ್ is greater than 0 and Gibbs free energy will decrease. For the mixture, Gibbs free energy will decrease. So that is less than 0. So this is for completely for ideal solution. Change in volume of the mixture is equal to 0. Change in enthalpy of the mixture is equal to 0. P total is equal to P1 plus P2. Means sum of the partial pressures is equal to total pressure of the solution. And entropy change will be greater than 0. Gibbs free energy change will be less than 0. So this is for ideal solution. So option B is correct. We move on to the next question, question number 12. Which of the following is a mixture with positive deviation from ideal nature? So ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಅಸಿಟೋನ್. It is an example for negative deviation. It's a negative deviation. First example ಬಂದು ಇದು, it's an example for negative deviation. Next option B ಬರೋಣ. Toluene and benzene. It's an example for ideal solution. It's an ideal mixture. Next water and nitric acid. Water and nitric acid which comes under negative deviation. Negative deviation from the Raoult's law. Next option D ಬರೋಣ. Water and ethyl alcohol which is an example for positive deviation from Raoult's law. Positive deviation. So option A ಬಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is correct. We move on to the question number 13. Which of the following binary mixtures will have the same composition in liquid and vapor phase? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಜೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಜೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ದ ಬೈನರಿ ಮಿಕ್ಚರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇನ್ ವೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್ and boil at constant temperature. ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸನ್ನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸು ನಾವು ಯೂಶಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು 150 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 110 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎ ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಿ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ. ಬಟ್
ಅಜೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅವೆರಡೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಎರಡೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಅದು ಅಜೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್ಗೂ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ವೇಪರ್ ಫೇಸಲ್ಲೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಜೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ಅಜೋಟ್ರೋಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜೋಟ್ರೋಪ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜೋಟ್ರೋಪ್ ಅಂತ. ಯೂಶಲಿ ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜೋಟ್ರೋಪ್? ದ solution mixture which shows large negative deviation from Raoult's law, we call it as a maximum boiling azeotrope. The solution mixture which shows large positive deviation from the Raoult's law, we call it as minimum boiling azeotrope anta ಕರಿತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ಅಜೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಯೂಶಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಇವೊಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇವೆರಡೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎರಡೂ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್, ಗಿವ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಜೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬೈನರಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಜೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಜೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎಗೆ ಬರೋಣ, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಲ್ವಿನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Usually ideal solutions do not form azeotropic mixtures. Okay, option B ಬರೋಣ, water and nitric acid. Actually it is an example for maximum boiling azeotrope. Maximum boiling azeotrope. And option C ಬರೋಣ, water and ethanol. Actually it is an example for minimum boiling azeotrope. Minimum boiling azeotrope. Option D ಬರೋಣ, N-hexane and N-heptane. It's an example for ideal solution. So ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ we know that whether it's a maximum or minimum boiling azeotrope, it's azeotrope. So composition will be same in both liquid as well as vapor phase. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Option B is also correct as well as option C is also correct. So both will have same composition in liquid and vapor phase. We'll move on to the question number 14. The azeotropic mixture of water boiling point is equal to 100 degrees Celsius and HCl boiling point is 85 degrees Celsius, boils at 108.5 degrees Celsius. When this mixture is distilled, it is possible to obtain. So it's a mixture of what? HCl and water. HCl plus water, which is an example for actually azeotropic mixture. Again I'm telling, it's at a particular composition it forms azeotropic mixture. Azeotropic mixture. So what type of the azeotropic mixture? It is maximum boiling azeotrope. Maximum boiling azeotrope. Maximum boiling azeotrope it is. So whether it's a maximum boiling azeotrope, minimum boiling azeotrope, first of all we cannot separate it. So means the composition will be same in both vapor phase and liquid phase. So is that possible to get the pure water or pure HCl? No, because both will boil at the constant temperature. ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ D is correct. Usually azeotropic mixtures cannot be separated by distillation technique. So option D is correct. Neither HCl nor H2O in their pure state. So ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. We'll go to the next example, question number 15.
ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ is useful in relating concentration of solution with its vapor pressure. So vapor pressure ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ colligative property ಬರೋದು, that is a relative lowering vapor pressure ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ Raoult's law ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಯೂಶಲಿ Raoult's law ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ is directly proportional to its mole fraction. Or ಅಥವಾ ನೀವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದಟ್ ಈಸ್ P1 ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ P1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P1 ನಾಟ್ is equal to X2. X2 is nothing but mole fraction of solute. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, Raoult's law ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಬರೋದೊಂದು ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಸೊ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ is related to the mole fraction. So option A is correct. Next question number 16. Which aqueous solution exhibits highest boiling point? So ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಾಗ ಸೊ ಮೂರನ್ನು 1 by 1 ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So usually delta TB according to the equation delta TB change in boiling point. All colligative properties are actually dependent on the number of solute particles. ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮೊಲಾಲಿಟಿ. Or delta TB is equal to I into KB into M. See ಇಲ್ಲಿ I is nothing but Van 't Hoff factor. See ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ I is equal to 1 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ I is equal to 1 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ Van 't Hoff ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ TB is equal to I into KB into M. So I is a Van 't Hoff factor, KB is the ebullioscopic constant or elevation of boiling point constant ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. M is nothing but molality. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ I ಮತ್ತು M ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. M ಅನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಾದ್ರು ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ KB ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಗಿವನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ವೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. So if water is fixed, KB value is also fixed because for a given solvent KB value is constant. ನಾವು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ KB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏಕ್ವೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ KB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ Van 't Hoff ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ TB ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು Van 't Hoff ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. Van 't Hoff ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂತಾರೋ ಹಾಕೋಬೋದು. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. Van 't Hoff ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಎಲಿವೇಶನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿಯನ್ನು ದಟ್ ಈಸ್ TB minus TB naught is directly proportional to I into C. So change in boiling point is nothing but boiling point of solution minus boiling point of pure solvent. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಿಲೇಷನ್ ಟಿ ಬಿ. ಸೊ ಟಿ ಬಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ IC ಪ್ಲಸ್ TB ನಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ದ TB ಆ್ಯಂಡ್ Van 't Hoff ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ದಟ್ಸ್ ಅ TB ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು I into C. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ TB ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು Van 't Hoff ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಟರ್ಮನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಉಳಿದಿರೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, Van 't Hoff ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ TB ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು Van 't Hoff ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್.
ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗೆ ಬರೋಣ. ವ್ಯಾಂಟ್ ಐ ಇಂಟು ಸಿನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಐ ಇಂಟು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೋ ನಮಗೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎಗೆ ಬರೋಣ. ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್, actually glucose is a non-electrolyte, so Van't Hoff factor is equal to 1 into concentration is 0.015. It is equal to 0.015. Next, second option B barana, 0.01 molar of potassium nitrite and Van't Hoff factor is 2. ಯಾಕಂತಂದರೆ KNO3 ನ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 2 ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು K ಪ್ಲಸ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ NO3 ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ Van't Hoff factor is equal to 2. So 2 into concentration 0.01, it is equal to 0.02. Next, option C barana, urea. Urea is Van't Hoff factor that is equal to 1. It's a non-electrolyte. Glucose, urea, sucrose, ethylene glycol, ethanol, all these are non-electrolytes. Van't Hoff factor is equal to 1 into concentration is 0.015, that is equal to 0.015. Next, option D barana, again Van't Hoff factor into concentration, sodium sulfate. Sodium sulfate ಅನ್ನು ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 3 ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ Van't Hoff factor is equal to 3. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 100% ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ 100% ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ 2 ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ 3 ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ Van't Hoff factor is equal to 3 into concentration is 0.01. So totally it is equal to 0.03. So we have multiplied Van't Hoff factor by concentration. If you observe all these electrolytes, 4 electrolytes, so the one which is having more I into C value is D, last one. So the last one is having the highest value of product of Van't Hoff factor into concentration, hence that is having highest boiling point. So hence option D is correct. Next, we'll move on to the next question. Question number 17. Which aqueous solution exhibits lowest freezing point? ಈಗ so far ಈಗ ನಾವು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ನಾವು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ is nothing but change in freezing point or depression in freezing point is equal to, again directly proportional to molarity. Same ಇದೇ ಥರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ is equal to again I into KF into M or concentration ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ Van't Hoff factor ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. and here delta TB, again KF value, it's again dependent on the solvent. If the solvent is fixed for all the solution, then KF value is also fixed. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟಿಗೆ KB ಮತ್ತು KF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ KB KF ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ KB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ KF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ Van't Hoff factor ಇಂಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ directly proportional to product of Van't Hoff factor into concentration. ಎರಡೂ ಇವನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಇತ್ತು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು Van't Hoff factor, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಯಾವ ಥರ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಂಟು ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು? ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಸಿ. ನಾವೀಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟಿ ಎಫ್ ಮಾತ್ರ, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಟಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಐ ಸಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಐ ಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟಿ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಟಿ ಬಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಸಿ, ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ವಶನನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ. ಸೊ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದು ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ. ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಚ್ 1 because it's a non-electrolyte, into concentration is how much 0.015. so total it is equal to 0.015. next barana option B ge potassium nitrate, again it is Vant of factor is 2 into concentration is 0.01, it is equal to 0.02. Next for the third electrolyte urea, its non-electrolyte it is, so its Vant of factor is 1 into its concentration is 0.015. So that's equal to 0.015. Next option D is sodium sulphate whose Vant of factor is equal to 3 into whose concentration is 0.01. It is equal to 0.03. So here we require lowest freezing point, means the one which is having the highest Vant of factor into concentration. So which is having the highest value of Vant of factor into concentration, that is option D, that is equal to 0.03 is the highest one. So hence that is having highest freezing point, sorry, lowest freezing point. We'll move on to the next one, question number 18. The solution of urea whose molar mass is 60 gram per mole boils at 100.18 degrees Celsius at the atmospheric pressure if Kf and Kb value for water are 1.86 and 0.52 Kelvin kg per mole respectively, the above solution will freeze at. So they have given boiling point, they are asking us to calculate the freezing point. So in this case, vice versa, even if they have given freezing point, if they ask you to calculate the boiling point for the same solution, I mean same solvent is used. So I told you already, if the same solvent is used, Kb and Kf value will be constant for the given solvent. So in that case, so what is the formula we use? It is delta Tf divided by delta Tb is equal to Kf divided by Kb. ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೆ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಬಿ ಮಾತ್ರನೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಬಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ವೆನ್ they have given boiling point, if they ask you to calculate the freezing point or vice versa, then we have to apply this formula. So now delta Tf and expand madona, delta Tf is nothing but depression in freezing point, so that's nothing but Tf naught minus Tf. Tf naught is nothing but freezing point of pure solvent, Tf is nothing but freezing point of solution, divided by delta Tb, boiling point of solution minus boiling point of pure solvent, boiling point of pure solvent is equal to Kf divided by Kb. So ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಡೇಟಾನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Tf ನಾಟ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಿದೆ, ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೈನಸ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓನ್ಲಿ. Next one, boiling point of solution. Boiling point of solution is given, it's equal to 100.18 degrees Celsius minus boiling point of pure water, we aware of it already, it's 100 degrees Celsius,
is equal to Kf value is equal to 1.86 for the water divided by Kb value for the water is 0.52. It's a constant value. Okay, if you simplify this, minus Tf divided by 0.18 is equal to 1.86 divided by 0.52. Then we will get freezing point of the solution, that's equal to, freezing point of the solution is equal to minus 0.6438 degrees Celsius. Freezing point of the solution is equal to minus 0.6438 degrees Celsius. So, if you observe this, the nearest value is, that is minus 0.0644 degrees Celsius is option D is correct. Next, question number 19. A 0.001 molar solution of platinum complex they have given in water had freezing point depression 0.0054 degrees Celsius. If Kf value for water is 1.8, the correct formulation of the above molecule is. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ಸೈಡ್ ಏನೇನು ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವು ಯಾವುದೂ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾನ್ ಅಯನೈಸಬಲ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದು ಹಂಗೆ ರಿಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಳಿದಿರೋ ಹೊರಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಯನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಅಯಾನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2. So Vanta factor is equal to 2 for the option A. Come to the option B. So again full complex is a 1 ion and 2 chlorines are outside. So 2 chlorines. Total number of ions we get it is 3 ions. 2 chlorines and 1 complex separate ion, it is equal to 3 ions. Next option C barana. So that is full complex 1 ion ಬರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ವಿತಿನ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 1 ಅಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಕ್ಲೋರಿನ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 3 ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ 3 ಅಯಾನ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂಡ್ 1 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಯಾನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬರೋಣ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಅಯಾನ್ಸ್ ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ನೀವು ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ 0.1 ಮೊಲಾಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.001 ಮೊಲಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ 0.0054 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.8. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿತ್. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿರೋದು, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಕೆ ಎಫ್ ಇಂಟು ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ಸೊ ನಾವು ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಐ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು delta TF divided by KF into molality. So delta TF depression in freezing point is given in the question only. It's equal to 0.054 divided by KF value for water is 1.8. That's given in the question. Again molality is nothing but 0.001 molal. So after simplification we get Hoff factor is equal to total 3. So Vant Hoff factor is equal to 3. So Vant Hoff factor is 3 for which of the following complex, that is equal to option B is correct. That is option B is correct. Move on to the next question, question number 20.
the depression in freezing point of 0.01 molal aqueous solution of urea, sodium chloride and sodium sulfate solution is in the ratio. ಸೊ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೇಷೋ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಈಗ 4 ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕ್ವೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕೆ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಕೆ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 0.01 ಮೊಲಾಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ದು ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಸೇಮ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ನೀವು ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ರೇಷನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂರಿಯಾ. ಸೊ ಯೂರಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ 2 ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ Na ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು Cl ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 2 ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ Na2SO4. ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟನ್ನು ನಾವು ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. 2 ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ರೇಷೋ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಯೂರಿಯಾ, sodium chloride and sodium sulfate. So what's the Vant of factor ratio? Delta TF or Vant of factor ratio is equal to urea is 1, sodium chloride is 2, sodium sulfate is 3. Vant of factor ratio is nothing but depression in freezing point. So hence option B is correct. Next question number 21. Which of the following aqueous solution has highest freezing point? So boiling point, freezing point. ಈಗ ನಾವು previous question ಬಂದು depression in freezing point. Depression in freezing point is directly proportional to Vant of factor and concentration. But question here is not depression in freezing point. Freezing point. So I have given already freezing point is what? Inversely proportional to ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಅದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬರೋಣ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ದು ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು 2 ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್. 3 sulfate ions. So total number of ions ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲಿ 5 ions. 2 aluminum 3 sulfate ions. So hence Vant of factor is equal to 3. Next electrolyte ಬರೋಣ. That is barium chloride. So barium chloride on dissociation which gives 1 barium ion plus 2 chloride ions. So ನಮಗೆ total number of ions ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೇರಿಯಮ್ ಮತ್ತು 2 chloride ions ಬರೋದ್ರಿಂದ Vant of factor, I'm sorry, previous case aluminum sulfate, 2 aluminiums and 3 sulfate. So total number of ions 5. Total aluminum sulfate ಗೆ total number of ions 5 ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಗೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 3 ಸಲ್ಫೇಟ್ ಟೋಟಲ್ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆನ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ 1 ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಯಾನ್ and 3 chloride ions. So Vant of factor is equal to 4.
1 aluminum, 3 chlorides. Next option 4 ಬಂದಾಗ then we have ammonium chloride on dissociation which gives ammonium ion and chloride ion. So Van 't Hoff factor is equal to 2. So my question is, which one has the highest freezing point? The one which is having the lowest Van 't Hoff factor. So which is having the lowest Van 't Hoff factor here? That is option D is correct. 0.1 molar ammonium chloride. Next, question number 22. The order of osmotic pressure of equimolar solutions of barium chloride, sodium chloride and glucose solution will be. Osmotic pressure. ಈಗ osmotic pressure ಬಂದಾಗ that is formula ಬಂದು ನಮಗೆ osmotic pressure beginning start ಆಗೋದು pi is equal to I into CRT. Pi is nothing but osmotic pressure, I is the Van 't Hoff factor, C is concentration, R is universal gas constant, T is the temperature. So ನಮಗೆ usually temperature ಅವ್ರು ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ that will be constant. R is you know very well, that's a universal gas constant. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೋದು, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 4 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾವುದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? Van 't Hoff factor and concentration are the variable factors for the time being question, because they are not changing the time, temperature. So only Van 't Hoff factor and concentrations are only the variable factors. Suppose if concentration is also constant, for this question you can check it out, equimolar. Equimolar means what? All are having same concentration, equimolar. So here concentration is also constant, then which is a variable factor? Only Van 't Hoff factor is a variable factor. Hence pi is osmotic pressure is directly proportional to Van 't Hoff factor for this question. It is not mandatory only osmotic pressure should be directly proportional to Van 't Hoff factor. Even it is directly proportional to Van 't Hoff factor into concentration also for. So here concentration is same, so we don't consider it, it's not a variable. So only Van 't Hoff factor is a variable for this question. So calculate the Van 't Hoff factors. The one which is having the highest Van 't Hoff factor will be having the highest osmotic pressure. So if you see the electrolytes which is given in the question, that is barium chloride, they have given barium chloride on dissociation which gives 1 barium ion plus 2 chloride ions, that's Van 't Hoff factor is equal to 3. Next, sodium chloride NaCl on dissociation which gives Na plus and Cl minus, so whose Van 't Hoff factor is equal to 2. And glucose is a non-electrolyte, hence Van 't Hoff factor is equal to 1. So osmotic pressure is directly proportional to Van 't Hoff factor. So which is having the highest Van 't Hoff factor is having the highest osmotic pressure here. So which is having the highest osmotic pressure, which is having the highest value of Van 't Hoff factor, that's barium chloride. So barium chloride is greater than, next Van 't Hoff factor is sodium chloride than glucose. So this is the order of osmotic pressure. So hence option A is correct. Next, question number 23. An unripe mango placed in a concentrated salt solution to prepare pickle strivels because. So ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಪಿಕಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪಿಕಲ್ದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್. ಆಸ್ಮಾಸಿಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದ ವಾಟರ್, the mango will lose the water, hence the size decreases. That is what the process we call it as osmosis. So here reason is osmosis because it loses water. So option D is correct. Next, question number 24. What would happen to red blood cells in a hypotonic solution ಅಂತ? ನೀವು NCERT ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3 types of solutions ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, isotonic, hypotonic, hypertonic solution ಅಂತ. ಸೊ ನಾವೀಗ RBC ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್.
ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಐಸೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು. ಐಸೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ದೆನ್ ದ ಟೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ A is A, right side solution is B. The solution A is having osmotic pressure 2 atm. Compound solution B is also having osmotic pressure 2 atm. So ಎರಡು solutions the osmotic pressure same ಇದೆಯಲ್ವಾ 2 atm 2 atm. Hence those two solutions are called as isotonic solutions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Suppose if I take solution A and solution B, in that solution A has osmotic pressure 2 atm, solution B has osmotic pressure 5 atm. ಈಗ ಎದು 2 atm ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿನ 5 atm ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಈಗ ಬಿ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ. ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಅದರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೈಪರ್ಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೈಪರ್ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವುದು ಹೈಪರ್ಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಹೈಪರ್ಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋಯರ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಅದರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ದು ಲೆಸ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಎ ಬಂದು ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೈಪರ್ಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಪರ್ಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್, ಹೈಪರ್ಟಾನಿಕ್, ಐಸೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಯೂಶಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ 0.9 ವೆಯ್ಟ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಸಲೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.9 ವೆಯ್ಟ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್. ಹೈಪೋ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದ್ಯಾನ್ 0.9 ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಸಲೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೂಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0.9 ವೆಯ್ಟ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಬಿ ಸಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್? ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, 0.9 ವೆಯ್ಟ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಸೆಲೈನ್ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0.9. ಹಾಗಾದರೆ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದಿದೆ? ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್, whatever the saline solution we have taken, that is having the less one. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್. ಸೊ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಜು ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ವೆಲ್ ಬೈ ಗೇನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಅದೇ ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ವೆಲ್ ಬೈ ಗೇನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಈಗ ಅದೇ ಹೈಪರ್ಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈಪರ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಲ್ವೆಂಟು ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಟು ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅದೇ ಹೈಪರ್ಟಾನಿಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಐಸೋಟಾನಿಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ವೆಲ್ ಬೈ ಗೇನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25. At 25 degrees Celsius, osmotic pressure of blood is 8.21 atm. The weight of glucose should be used per liter for an intravenous injection so that it is isotonic with blood is. Isotonic solution means what? Both are having same osmotic pressure. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ 8.21 ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಐಸೋಟಾನಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂತಂದರೆ ಎರಡೂ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ.
ಸೊ ಈಗ ಬ್ಲಡ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ 8.21 ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಸೊ ಐಸೋಟಾನಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. pi 1 should be equal to, it's a blood, osmotic pressure of the blood which is isotonic with osmotic pressure of glucose solution. That because why? Because it's isotonic. Isotonic means both the solutions are having same osmotic pressure. So blood is the osmotic pressure, it's 8.21. So glucose do ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ osmotic pressure. Okay, ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ 1 ಲೀಟರ್. ಎಷ್ಟು ವೇಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W2 ಇಂಟು R ಇಂಟು T ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ M2 ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ W2 ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಇಟ್ಸ್ 8.21 is equal to W2 is nothing but weight of solute. What's the weight of the solute? Here is ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಲ್ಯೂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ಅಂತ. ಆರ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 0.0821 ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ATM. ಯೂಶಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ATM ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರು ATM ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ATM ಈಸ್ 0.0821 into temperature. What's the temperature? 25 degrees Celsius. ಅದನ್ನು ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಟು 98 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಲೀಟರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್? ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್, 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1. So then W2 weight of solute that we need to add is equal to we get it finally, that is 60 grams. So what's a W2 value? It's a 60 gram. So how much weight of the glucose that we need to add it for the 1 liter of solution to get osmotic pressure 8.21? That is 60 gram. So option D is correct, 60. Next question number 26. Match the items given in column 1 and column 2. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲಮ್ 1 ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕಾಲಮ್ 2 ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ one that is D, the solution which contains maximum amount of the solute that can be dissolved in a given. Means maximum amount solute ಎಷ್ಟು dissolve ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ that condition, what is that we call it as saturated solution. So that is, so for the first one that is which is matching with the D. Next come to the second one, binary solution. What's the meaning of binary solution? The solution which is having two components. So that binary solution, so that is C. So second one is matching with, it is a C. Next, third one, isotonic solution. What's the meaning of isotonic solution? Two solutions having same osmotic pressure at a given temperature are called as isotonic solution. So that is there in option A. So that is third one, that is matching with A. Okay, next. Fourth one, hypotonic solution. Hypotonic solution means the solution which is having less osmotic pressure than the other solution. So hypo, option fourth one is matching with B. Next, fifth one, solid solution. In solid solution, usually solvent must be in solid phase as well as solution also will be in the solid phase. So for the fifth one, F, a solution in solid phase. Next, sixth one, hypertonic solution. Hypertonic solution means the solution which is having more osmotic pressure than the other solution. So that is E. So first one is matching with the D, second one C,
third one A, fourth one B, fifth one F, sixth one E. Next question number 27. When an electrolyte is dissociated in solution, the Van 't Hoff factor I is. So, if we take the Van 't Hoff factor value, basically either it will be greater than 1 or less than 1 or equal to 1. Suppose if the Van 't Hoff factor is greater than 1, that indicates that electrolyte which undergo dissociation. Now, if the Van 't Hoff factor is less than 1, what it indicates? That compound undergo association. If Van 't Hoff factor is equal to 1, we call it as non-electrolyte. Non-electrolyte means which do not undergo either association or dissociation. Neither association nor dissociation. So, those compounds we call it as non-electrolytes, neither association nor dissociation. Examples already have told you, it's like glucose, sucrose, urea, ethylene glycol, ethyl alcohol. All these are the examples for non-electrolytes. If you come to the dissociation electrolyte, usually you can take the example sodium chloride, potassium chloride, sodium sulfate, magnesium sulfate. So, all these are the examples for the dissociation where Van 't Hoff factor will be greater than 1. For association, example is acetic acid in benzene, or benzoic acid in benzene. So, these are the examples for association. Usually we place the acetic acid in the benzene, it undergo association where Van 't Hoff factor is less than 1. So, this is the concept of Van 't Hoff factor. Now, question is, when an electrolyte is dissociated, the Van 't Hoff factor is greater than 1. So, option A is correct. Next, question number 28. The Van 't Hoff factor for 0.1 molar barium nitrate is 2.74. The percentage of dissociation of barium nitrate is. See, ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ Van 't Hoff ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ Van 't Hoff ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NaCl ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. NaCl, ವಾಟ್ಸ್ ಅ Van 't Hoff ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 provided that is undergo complete dissociation, 100% dissociation. Now, practically when I am speaking, usually 100% dissociation is practically it is difficult. It undergo 100% dissociation only at infinite dilution. When you take the too much lower concentration, there it is sodium chloride or any electrolyte usually that is which undergo 100% dissociation. Practically when we are speaking about the dissociation, 100% is not possible, but we consider it as a 100%. Assume sodium chloride undergo complete dissociation, then 2 ions will be obtained, then the Van 't Hoff factor is equal to 2. So far what we have taken Van 't Hoff factor by assuming it as it undergo 100% dissociation. Assume that it do not undergo 100% dissociation. So now for assume that I have taken 200 molecules of sodium chloride in the beginning, only assume that 50% undergo dissociation. If it undergo complete dissociation, Van 't Hoff factor is 2 for the sodium chloride, no doubt about it. If it does not undergo complete dissociation, if it undergo partial dissociation, like 50% undergo dissociation, assume that 50% undergo dissociation, then what is the Van 't Hoff factor? I have the formula for that. We will see how exactly theoretically we do it. See, 200 molecules of sodium chloride I have taken in the beginning. Out of 200, only 100 molecules undergo dissociation because 50%, right? Then 100 sodium chloride will give 100 Na plus and 100 chloride ions. So, after dissociation, total number, how many ions are present? Not 200, 300 are present, because see 100
only 100 sodium chloride will undergo dissociation. Out of 200, remaining 100 will be left it as a undissociated. That also will be added for the after dissociation. So, after dissociation, so total number of ions or particles is equal to 100 sodium ions, 100 chloride ions and 100 undissociated sodium chloride. So, total number of moles of particles are present after dissociation is actually 300. So, before dissociation, how many sodium chloride we have taken? That is equal to 200. So, then how do we calculate the Van 't Hoff factor? Van 't Hoff factor is equal to number of particles after dissociation or association, after dissociation divided by number of particles before dissociation, before dissociation. So, what's the number of particles after dissociation? That's equal to 300 divided by number of particles before dissociation is 200, that is equal to 1.5 is the Van 't Hoff factor. See, when we take complete dissociation, Van 't Hoff factor is equal to 2, because all 200 will be dissociated as a all 200 Na plus and 200 chloride ions. So, their Van 't Hoff factor 400 divided by 200 will get the Van 't Hoff factor is equal to 2 when it undergo complete dissociation. Since it does not undergo complete dissociation, some percentage will be undissociated. In that case, Van 't Hoff factor will be less than the value which is we expected for 100%. So, now you can see example here only. I have given example sodium chloride, actually when it undergo 100% dissociation is 2, but here how much we got it? 1.5, because it undergo less percentage of dissociation. So, we have taken 50%, right. So, we got it. So, now I have taken number. Now, how to calculate the percentage of dissociation if they have given Van 't Hoff factor, or if they have given Van 't Hoff factor, how to calculate the percentage of dissociation? So, I have the formula to calculate the percentage of dissociation or association. Now, I will talk about dissociation. In the next question, we will see the percentage of association. So, what is the formula for percentage of dissociation? Alpha is equal to I minus 1 divided by n minus 1 overall multiplied by 100. I am talking about percentage. Just if you talk about degree of dissociation, this 100 is not required, because degree of dissociation will be fraction. For degree of dissociation, if you multiply by 100, it becomes percentage. Since here we required percentage, so that's why we have multiplied by 100. Alpha is nothing but degree of dissociation or percentage of dissociation, and I is nothing but Van 't Hoff factor. That only we have to calculate. If you know that already question they have given, usually that will change. And n is nothing but number of ions produced after dissociation. Theoretically, for example, NaCl, after dissociation how many ions will get it? 2 ions. That is nothing but n value. That cannot be I value now. I is we get it 2 when 100% dissociation, but here it does not undergo 100% dissociation. So, n is 2, but not Van 't Hoff factor is equal to 2. It will be less than 2 because it undergo less percentage of dissociation. So, alpha value we need to find out here. So, what is a Van 't Hoff factor value for? They have given in the question for the barium nitrate, that is a 2.74 minus 1 divided by n value. For barium nitrate, BaNO3 twice. So, as you split into ions, how many ions we get it? Number of particles, 1 barium ion and 2 nitrate ions. So, total number of ions n is equal to 3. So, n is equal to 3 minus 1 overall multiplied by 100. So, after doing calculation, we get alpha is equal to 87%. So, how much percentage it undergo dissociation? That is a 80% undergo dissociation. So, the Van 't Hoff factor is 2.74 and it undergo dissociation, it is 8.74, 87% dissociation. Next, question number 29. Acetic acid has higher molecular weight in benzene
and less in water because. So, when we take acetic acid, I have given already, in benzene it undergo association. Why then? That is the reason actually the molecular mass of acetic acid is higher in the benzene compared to water, because when acetic acid dissolve in the water, it undergo dissociation, but acetic acid in benzene, it undergo association. So, now if I take acetic acid molecule, for example 2 moles of acetic acid molecules, so as we dissolve in benzene, so that will undergo association. How it undergo association? Through hydrogen bonding, CH3 COH, one molecule of acetic acid, CH3 OH, another molecule of acetic acid. So, two molecules will be merged together or associated together through hydrogen bonding. So, this is hydrogen bonding. So, two acetic acid molecules join together, merge together through hydrogen bonding. Now, it has become single molecule. Earlier, before when we mix, we have taken two molecules of acetic acid. Now, it has become single compound, it is single dimerized product it is. So, if I consider the molar mass, single acetic acid, actually it is a 60 molar mass of acetic acid is, single acetic acid molecule is 60 gram per mole. Now, as we dissolve in the benzene, since two molecules will be joined together, hence molar mass becomes 60 into 2, that becomes 120. So, molar mass earlier is a 60, after dissolving in benzene it has become 120. Why molecular mass is increased? Since it undergo association in benzene. So, that is the reason molar mass will be increased. But what about in case of water? If I dissolve acetic acid in water, basically it undergo dissociation. So, CH3COO minus plus H plus ion. So, there molecular mass will not become, it will not be increased. So, that is the reason acetic acid will have higher molecular weight in benzene, because of it undergo association, but less in water because of it undergo dissociation in water. So, option D is correct. It dissociates in water and associates in benzene. Next, last question, question number 30. Acetic acid dimerizes in benzene during the determination of the freezing point. The molecular weight of acetic acid is found to be 108. Then the percentage of degree of association of acetic acid in benzene during this experiment is. See, previous question we have seen, question number 28, I think. There we have discussed degree of dissociation, percentage of dissociation. Now, here we are talking about percentage of association. So, percentage of association is calculated by the formula alpha is equal to I minus 1 Van't factor divided by 1 divided by n minus 1 overall multiplied by 100. Since we are calculating the percentage, multiplied by 100. Here, what is alpha? It is a degree of association, percentage of association. I is nothing but Van't factor, and n is nothing but number of molecules which will be merged together or which will be associated. If you see the question, how many molecules will be merged together? You can see dimerizes. Dimerizes means two molecules will be joined together. That is nothing but the value of n. So, n is equal to 2. If it is trimerizes, n is equal to 3. If it is tetramerizes, n is equal to 4. If it is pentamerizes, n is equal to 5. So, n value is given. Now, we have to find out degree of association. Alpha value we have to find out. What is extra data is required for us to calculate the alpha value is Van't factor. Now, how to calculate the Van't factor? So, what is Van't factor? Van't factor is equal to normal molar mass divided by abnormal molar mass. Abnormal molar mass. Abnormal molar mass. What is a normal molar mass of acetic acid? Already have explained in the previous question. Normal molar mass of acetic acid is 60, CH3COOH. If we calculate the molar mass, we get it 60 divided by abnormal molar mass. Experimentally, how much we got the abnormality of the molar mass of the acetic acid? That's equal to 180. 108.
108. So 60 divided by 108. So that is equal to Vanta factor. The value we get it is 0.555. So now we got the value of Vanta factor. Now directly we can substitute in this equation degree of association formula. Alpha is equal to Vanta factor is how much? 0.55 minus 1 divided by n value is 2 minus 1 overall multiplied by 100. So finally after simplification we get the value of alpha is equal to 88%. So it undergo 88% association. ಸೊ ಇಷ್ಟಾಯಿತು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ KCET ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.